Hello friends, welcome back to Eng-lane English classroom. Today we discuss my sister's shoe, second unit in SSLC English reader. In this lesson you get summary with meanings, textual activities, explanation, question answers, possible discourses and sample discourses. Okay, this I think you remember the first parts of the screenplay. First scene, second scene and third scenes, right? Okay, how far have we discussed it? Let us recap the story. Let us see the gist of the first scenes, right? Let us see it. It's an extract from a feature film script Children of Heaven by Majid Majidi, a renowned Iranian filmmaker. I repeat this to make it sure that you learn it thoroughly, right? നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നന്നായി പഠിച്ചാൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കിതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യത്തിലുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ദ ഇനിഷ്യൽ സീൻസ് ഓഫ് വിച്ച് the adventures of a boy after he loses his sister's pair of shoes is the central theme of the film. നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ തീം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലേക്ക് പോവാണ്. Ali is seen in the cobbler's shop watching the cobbler stitching his sister's shoe. After he finishes repairing them, Ali gets them. Ali gives money thanking the cobbler. Ali keeps the pink shoes in a small black bag and walks down the street. Then he buys some naan from a bakery. He comes from the bakery and crosses the pavement. He walks into the vegetable store. There he places the bundle of naan on top of pile of boxes of vegetables stacked in front of the shop and bag of shoes in the small gap between two boxes. Ali fills the bag with the smaller potatoes from a box on the floor. Taking the bag of shoes for Jung, the junk collector takes it away. After filling the bag, Ali hands it to Akbar, the shopkeeper, for weighing. He weighs it and tells him to give 65 talents. When Ali asks him to put it on their tab, Akbar remarks that their account has reached its limit. Ali goes to take the bundle of naan and the shoes. He is unable to see the bag of shoes. In a frantic effort to find them, he tips the vegetable boxes and the vegetables scatter on the ground. Getting angry, Akbar drives him away. കഥ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? എല്ലാ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നന്നായി പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ you remember all these things. Very nice. How many scenes are over? We have already mentioned it. 3 scenes are over. Where do they take place? You remember cobbler's shop and then a bakery and footpath near the bakery, you know all those things, and footpath in front of the bakery, you know. Okay, now who are the characters? Main characters Ali, and minor characters are there, many other, you know. Cobbler is there and some people are there, and Akbar Akka is there, the character is there, you know, right? And what are they doing? You remember the actions of each and everyone, so I don't repeat it. And yes, now shall we move on to the next part? Where does the next scene take place? Can you guess? You know Ali can't find out the pair of shoes. What will Ali do then? എന്താ അലി ചെയ്യുക? Will he be punished by his father? Okay, അടി കിട്ടും. എന്താണ് അഭിപ്രായം? എന്താ? Right, please look at the pictures. See it. This is, who is this and who is this? What is the sitting? Right, where are they sitting? What are they doing? What else can you see here? All these things you should pay attention. Okay, right? This one, who is this and who is this? Right, what do you see here, right? Now
What do you see there? You have seen Ali and Zahra, right? What are they doing? And they are doing their homework. We feel so, right? Or they may be reading, right? And then who else is there? Their parents are there, father and mother are there. Where does it take place? That may be in Ali's house, right? Are they happy or sad? Why? The question is to you. You can say the answer, right? Then okay, we can read the scene 4. We can learn everything about it. Okay, dears? Right? Shall we read? You please try to read with me some more aloud. Some aloud, okay? Not silent, right? Not silently, but some more aloud, okay? Scene 4, Ali's house. Middle distance shot of Ali and his sister Zara reading their textbook, kneeling on the mattress. A baby's cry is heard faintly on the soundtrack. The camera closes in on Zara, who is writing in a notebook, mumbling the words as she writes. Ali, how am I going to school without shoes? The camera moves back to middle distance. Now both Zahra and Ali are in the frame. Their parents' conversation on the other end of the room is heard on the soundtrack, interspersed with the sound of a hammer banging. Mother off screen. Go to your company store tomorrow. We don't have any formula left. Zara passes her notebook to Ali. Father off screen. Don't worry. Father off screen. Rahimaka's wife had a slip disc. Surgery made it worse. Alternate close-ups of Ali and Zara listening to their parents' conversation and looking at each other. Cut to middle distance shot of mother lying on a bed towards the left of the frame, leaning back against two propped up pillows. Father sitting on a chair beyond the bed near the wall, chopping wooden flints with a hammer on a block. Behind him are two ledges on which are seen some vessels and cloths. Father, you should learn to live with it. Cut to close-up of Ali reading from the book Zahra has passed on to him. Mother of screen, what do you want me to do? Do nothing all day? Ali starts writing in the notebook. Father, well, the doctor has forbidden work. Ali writes, you can go to school with the slippers, mumbling the words as he writes, and passes the notebook to Zahra. Close-up of the notebook. Mother off screen. Kokab Khanum's sister had surgery and she is fine. Cut to close-up of Zahra taking the notebook and reading what Ali has written in it. Father off screen, don't ever think about surgery. Alternate close-ups of Zahra and Ali looking at each other. Father off screen, I don't want you to become crippled. Cut to close-up of Zahra writing in the notebook, mumbling as she writes, Ali, you have some nerve. You lost my shoes. I'll tell Dad. Quick close-up of Ali looking at Zahra. She passes the notebook to Ali. Close-up of the notebook. The conversation of their parents continues on the soundtrack, now less audible, interspersed by the beat of the hammer on the block. Close-up of Ali writing in the notebook. Two close-ups of father working on the other end of the room looking at the camera, interspersed with the close-ups of Ali and Zahra and a middle range shot showing them. Ali writes in the notebook and passes it to Zahra. Zahra reads what Ali has written in the notebook in a whisper. Zahra, if you tell Dad, he'll beat both of us because he doesn't have money to buy you a pair of shoes. Zahra writes, then what should I do? In the notebook and passes it Ali. Ali writes, you can wear my sneakers, and passes the notebook back. Zahra writes, I'll wear them when you are back from school. During the passing of the notebooks back and forth, only the notebook in close-up and hands are visible in the frame. Close-up of Zahra writing. The stub of her pencil breaks. Ali puts his pencil on the notebook for her to write.
Zahra does not take the pencil. Close up of pencil lying on the notebook. This is the last frame here. Okay, last frame here. Okay, I think you might have read with me. You have got the answers. What are they doing? They are reading and they are doing their homework, you know. Where does it take place? Ali's house. Are they happy or sad? I feel they are very sad because Ali lost his sister's shoes and Zahra lost Zahra's shoes were lost. That's why Zahra is sad and Ali is also sad because he loves his sister very much, you know, and the pathetic condition is revealed there, you know, that is their father has no money to buy a new pair of shoes, right? How are their parents? You know, his father is poor and his mother is ill. Why is Ali scolded? His father is scolding him for something. Have you noticed it? Okay, doesn't matter, we will get it later. Do their parents know about the missing of the shoes? What do you feel? What do they decide? Finally, what do they decide? You know, to wear Ali's shoes, right? That's okay. Some questions are left out and you know more about it. This one too. Do you think Ali and Zahra love each other very much? What is your opinion? What do you think? What does the story reflect? Okay, you can read the story again silently, not the important words too, right? Okay, you got it. Now let us try to answer the scaffolding questions. You listen to the questions and you try to write it yourself. After that we can see the sample answers. What impression do you get about the financial status of Ali's family? Support your answer with evidences from the script. You got the question, yes? അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിന് തെളിവുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യം, ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പിൾ കാണാം. What interesting strategy does the director make use in presenting talks between Ali and his sister? What do you think? Why do you think they communicate in such a way? Clear ആണല്ലോ, അവരെങ്ങനെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്? അലി സാറി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Do you think the sound of hammer is used deliberately in these scenes? Yes or no? What's your opinion? What effect does it produce? എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫലം? എന്താണ്? റെഡി അല്ലേ? പ്രഭാവം എന്താണ്? Apart from showing the characters, does the director make use of any visual image to add on to what he intends to communicate? Cite an example and say what effect it produces. Clear ആണല്ലോ. ക്യാരക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ പിന്നെ ഡയറക്ടർ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, മനസ്സിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. Ready dears, you got the answers? Shall we see the sample answers? First one, what impression do you get about the financial status of Ali's family? Support your answer with evidences from the script. See the answer. Financially poor, they are very poor. Some evidences are there. Akbar mentioning the account limit, you know that, and their parents' conversation proves this. They have no money to undergo for surgery, you know that, and moreover there is no even formula in their house. Formula is the food for their baby. All these reveal their poor financial condition. Okay, അത് പാവത്തുങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. റെഡി അല്ലേ? അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What interesting strategy does the director make use in presenting the talks between Ali and his sister? എങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടാളും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്, ടെക്നിക്ക് എന്താണ്? What do you think? Why do you think they communicate in such a way? Okay, let us see.
passing the notebook, you know that. അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടാണ്. Why do they do so? They want to keep the news a secret. ഉപ്പിമ്മ അറിയാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. റൈറ്റ്. 11th question. Do you think the sound of hammer is used deliberately in this scene? മനഃപൂർവ്വം നാട്ടോ deliberately എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what effect does it produce? എന്ത് പ്രഭാവമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളത് നോക്കാം. എന്തിനാണ് ഹാമറിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? വാട്ട് യു ഫീൽ? യെസ്, അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ നേച്ചുറൽ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ ബിസി സ്ട്രീറ്റ്. അവർ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനും അതുപോലെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് last question, read on. Okay, what does it mean? Apart from showing the characters, does the director make use of any visual image? We have ready to once. I think you can do it, right? Shall we see the sample answer? Right, passing of books, close-up shots, hands of cobbler and Ali. All these are very good or appealing visual images, you know. It gives a visual treat. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ചക്ക് രസകരമായ സംഗതിയാണത്. എക്കാളുപരി the mental position of the character is revealed. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. I think you got all these answers. Now let us discuss the story in detail. Okay, yes. Now scene 4, it happens or it takes place in Ali's house. Middle distance shot of Ali and his sister Zara reading their notebooks, kneeling on the mattress. We have seen that frame. ആ ഫ്രെയിം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇതാ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് they are reading their notebook. Okay, right? Now let us see the words first. Kneel means rest one's weight on one's knees. മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കലാണ്. Mattress, a large thick pad filled with resilient material are often incorporating coiled springs used as bed or part of a bed. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല സാധനങ്ങൾ നിറച്ച സാധനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ശയ്യ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തയാവാം. ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റ്ലി മീൻസ് വീക്ക്ലി, അറിയാലോ. മമ്പിൾ മീൻസ് മമ്പിൾ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു നോക്കുക, അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടും. ടോക്ക് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്ലി, അവ്യക്തമായി സംസാരിക്കുക. ഇൻഡസ്പേഴ്സ് മീൻസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഇന്റർവൽസ് ഇൻ ഓർ അമങ്, ഒന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഇൻഡസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓഫ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫ്രെയിം ഓഫ് ദ സിനിമ. സിനിമൻ്റെ ആ കാണുന്ന ഫ്രെയിമിന് അപ്പുറം നടക്കുന്നതാണ്, പുറത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ. ഫോർമുല, എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ് ഫോർ ബേബീസ്, കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണമാണ്. സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് നമ്മളെ നട്ടലിൻ്റെ ഡിസ്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, നല്ല വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, പുറം വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ സീ what we see first. We can see Ali and his sister Zara reading their notebook. Middle distance scene ആണ്. രണ്ടാൾക്കാരും സാധാരണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അറിയാലോ. നീലിംഗ് ഓൺ ദ മാട്രസ്. നീലിംഗ് നമുക്കറിയാം, അവരെ ഒരു വീഡിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ മത്ത പോലെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാല് കുത്തിയിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് അവർ വായിക്കുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? എ ബേബീസ് cry is heard faintly on the soundtrack. We can hear the weak cry of a baby. ചെറിയ കുട്ടിൻ്റെ ഒരു വളരെ നേർത്തൊരു ഏത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? The camera closes in on Zahra, who is writing in a notebook. Now we can see the close-up of Zahra writing notebook. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സാറിൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം, വലുതായി കാണാം. നമുക്ക് അവസാനം വിഷ്വൽസ് ഒന്നായിട്ട് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അതോരോന്നും കാണിക്കാത്തത്. Mumbling the words as she writes. She is reading it indistinctly as she writes. അവർ എഴുതുമ്പോൾ അവ്യക്തമായിട്ട് അതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കറിയാം. റെഡി അല്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്ന? അലി, am I going to school without shoes? ചെറിയ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? In that way they read, you know that, right? Here what does she write? എന്താ എഴുതിയത്? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഷൂസില്ല സ്കൂളിൽ പോകുക. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? The camera moves back middle distance. ഇപ്പോൾ ആദ്യം we can see, first we can see Ali and Zara, then Zara's close up, then again we see Zara and Ali. മിഡിൽ ഷോട്ട് ആയിരിക്കും. റെഡി അല്ലേ?
Now both Zahra and Ali are in the frame. രണ്ടാളുണ്ട്. Their parents' conversation on the other end of the room is heard on soundtrack. We can hear the conversation between their parents. It is heard on the soundtrack. കേൾക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Interspersed with the sound of hammer banging. In between or in the midst of the conversation, we can hear the sound of hammer banging. Hammer കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേടുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുന്ന ഒച്ച നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. മദർ എന്താ പറയണത്? Got your company's chart tomorrow. We don't have any formula left. She asked her husband to go to the company store and get some formula, some food for their baby, right? Then we can see Zahra passes her notebook to Ali. Father off screenൽ അവർ പറയാണ്, അച്ഛനെ പറയാണ്, വാപ്പ പറയാൻ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. Don't worry. Father again. Rahimaka's wife had a slip disc. Surgery made it worse. Listen, yes. Then what's their problem? What is mother's problem? She's suffering from slip disc. And he says Rahimaka, another person in the village or in that place, in that locality, and she had a slip disc. Surgery made it worse. Surgery made her condition worse. Worse, you know, bad, worse, worst. വളരെ മോശാക്കി എന്നതിൻ്റെ ബാഡിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേഴ്സ്. ഇതുപോലെ ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ് പോലെ ബാഡ്, വേഴ്സ്, വേഴ്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? Okay, that means from this piece of conversation or from this response, we can see that we can understand that father is against surgery, right? There may be many reasons, right? First thing, maybe the most important thing is he has no money to do it, right? Alternate close-up of Ali and Zahra listening to their parents' conversation and looking at each other. Clear? Alternate means one after the other, again in that way, taking their turns, right? ആദ്യം സഹറ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും, അലി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ സഹറിനെ കാണിക്കുന്നു, രണ്ടാൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, അവരെ പിന്നെയും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ക്ലോസപ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, I think it is very clear. Now let us move on to the next part. Cut to middle distance shot of mother lying on bed. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഫ്രെയിം കണ്ടതാണ്. We can see his mother lying on bed. ബെഡ് കിടക്കുന്ന മാൻ്റെ മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, മിഡിൽ ഷോട്ട് ആണ്. Towards the left of the frame can be seen at the on the left side of the frame, leaning back against two propped up. Lean, you know, we can see the words. Lean means to incline. ചാരി കിടക്കുന്നതിനാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുക. പ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ങുന്നതിനാണ്, പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബനിയട്രിയിൽ. ചോപ്പ് മീൻസ് കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ്. ഫ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് കട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ ഫ്ലിൻറ്റ് പറയും, ഇവിടെ കല്ലല്ല, നമുക്കത് കാണാം. ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് റിഡ്ജ് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ സബ്മേർജ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ, അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഷെൽഫ്. ഇവിടെ ഷെൽഫ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ഷെൽഫ്. റെഡി അല്ലേ? Forbidden means forbidden. That means to disallow or proscribe, നിരോധിക്കുക എന്നാണ്. Slipper, you know, low footwear that can be slipped on and off easily, usually worn indoors. അകത്ത് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, now let us see. Leaning back against, she is inclined back against to propped up pillows. മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടല്ല പിക്ചർ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലില്ലേ? രണ്ട് തലയണ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ താങ്ങി പിന്നോട്ട് ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫാദർ is sitting on a chair on the bed near the wall. വാളിൻ്റെ അടുത്ത് ആരുണ്ട്? ഉപ്പ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചോപ്പിംഗ് വുഡൻ ഫ്ലിൻസ് കണ്ടോ? നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ കണ്ട ഫ്ലിൻസ് കൊണ്ട് അതോ കൽക്കണ്ട് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു പഞ്ചസാര മോഡൽ സാധനത്തെ കട്ട ഒരു സോൾഡ് സാധനമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യാൻ മുറിക്കുക ചെയ്യണം. റെഡി അല്ലേ? വിത്ത് എ ഹാമർ ഓൺ ദ ബ്ലോക്ക്, ഓൺ എ ബ്ലോക്ക്. ഹാമർ കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് മുറിക്കുക ചെയ്യണം. കാണാതെ ബിഹൈൻഡ് ഹിം ആർ ടു ലെഡ്ജസ്. ബാക്കിൽ രണ്ട് തട്ടുകളുണ്ട്, അതേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ കേട്ടോ. വിച്ച് ആർ സീൻ സം വെസൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ഇനിയും കാണാം നമുക്ക്. അതിന്മേൽ എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ദർ ഓൺ ദ ലെഡ്ജസ്? യു ക്യാൻ സീ സം വെസൽസ്, പാത്രങ്ങൾ, ആൻഡ് സം ക്ലോത്ത്സ്. അറിയാലോ, ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ട്. ഫാദർ യു ഷുഡ് ലേൺ ടു ലിവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അറിയാലോ. കട്ട് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി റീഡിംഗ് ഫ്രം ബുക്സ്. Zara has passed it to him. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത്
Mother off screen. What do you want me to do? Do nothing all day? നല്ലൊരു സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, അതായത് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ നിൽക്കലാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Ali start writing the notebook. Father, well, the doctor has forbidden work. The doctor has prescribed it. Doctor വർക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Ali writes, you can go to school with the slippers. Mumbling the words as he writes. നമുക്കറിയാം പറയണ്ടല്ലോ. Passes notebook Sarah, close up of the notebook, right? This is that scene. You can see this is mother. She is leaning back, and you can see two pillows supporting her, and these are flints, you know, and this hammer, he is chopping it, okay, and this is father, okay, and these are the ledges. You can see vessels and clothes, and all are clear. Yes, all are clear. This is the next scene. We can see, we are going to see this one, okay. He's looking at the camera. Let us see it in the next part, right? Okay, let us see the words first. Only some words are here. Alternate, you know, occurring by turns. ഒന്നിടവിട്ടാണ്. Have some nerves, അത് റീഡ് ചെയ്യാണ് മക്കളെ. Have audacity or show effrontery എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധിക്കാരം കാണിക്കുക, ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുക, മര്യാദകേട് കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ഇടിയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ്, നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദിസ്. Mother off screen. Kakap Kanun's sister had surgery and she is fine. That means mother wants to undergo a surgery, right? But father opposes it. Okay? പിന്നെ കക്കാബ് ഖാനുവിൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാറിയിട്ടുണ്ട്, സർജറി ഉണ്ട്. കട്ട് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് സാറ ടേക്കിംഗ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡിംഗ് വാട്ട് അലി ഹാസ് റിട്ടൺ. ഇനി പറയണ്ടല്ല. ഫാദർ ഓഫ് സ്കിൻ, ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് സർജറി. അൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലോസ് അപ്സ് ഓഫ് സാറ ആൻഡ് അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ടീച്ചർ, അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതാണ്. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ബിക്കം ക്രിപ്പിൾഡ്. ക്രിപ്പിൾഡ് മുടന്തുള്ളതാണ്, എനിക്കറിയാലോ. മുടഞ്ഞാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ലേ നമ്മൾ? സ്പൈനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ചലനശേഷിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കറിയാം. അത് കട്ട് ടു ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് സാറ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്, മംബ്ലിംഗ് ആസ് ഷീ റൈറ്റ്. നമുക്ക് അറിയണതാണ്. യു നോ ദാറ്റ് അലി യു ഹാവ് സം നെർവ്സ്. അതാ പറഞ്ഞത്, എന്തോ ഒരു നമുക്ക് ചെറിയൊരു ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദകേടുണ്ട് എന്നൊക്കെ സെൻസാണ് പറയുന്നത്. യു ലോസ്റ്റ് മൈ ഷൂസ്, ഐ ടെൽ ഡാഡ്. Close up of Ali looking at Sarah. Panodu parayum, clear alle? She passes the notebook to Ali. Close up of the notebook, clear aanalla. Conversation of the parents continues on the soundtrack. Now less audible, ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. Interspersed by the beat of hammer on the block. ഒരു കട്ടമ്മൽ വെച്ച് ഹാമർ കൊണ്ട് മേടുന്ന തട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്. Close up of Ali writing in the notebook, clear aanalla, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Now this one you listen here, see. Now the two close of a father working on the other end of the room looking at the camera, interspersed with the close up of Ali and Zara and middle range shot showing that. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ തൊട്ടുമ്പ് കാണിച്ച ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Ali writes in notebook and passes it to Zahra. എഴുതിയിട്ട് Zahra പാസ് ചെയ്തു. Ali reads what Ali has written. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയ വായിക്കാണ്. വിത്ത് എ വിസ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സൗണ്ടാണ്, സംസാരമാണ്, നമുക്ക് കാണാതെ. Zara, if you tell dad, he'll beat both of us because he doesn't have money to buy you a pair of shoes. Clear ആണല്ലോ, പറഞ്ഞ രണ്ടാക്കോടി കിട്ടും. Zara writes, then what should I do? എന്താ ചെയ്യാ? In the notebook and passes to Ali. Ali writes, you can wear my sneakers. Sneakers നമുക്കറിയാം ക്യാൻവാസ് ഷൂ ആണ്, വളരെ അടിഭാഗം വളരെ പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിളായ ക്യാൻവാസ് ഷൂ ആണ്, നമുക്കറിയാം. And passes a notebook back. Zahra writes, I'll wear them when you are back from school. Zahra സമ്മതിച്ചു, റെഡി അല്ലേ? During the passing of the notebook back and forth, only the notebook in close up and the hands are visible in the frame. കയ്യും നോട്ട്ബുക്ക് ആണ്, നമുക്കറിയാലോ. Close up of Zahra, the step of her pencil breaks. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവളുടെ പെൻസിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊന എന്ന സെൻസാണ്, നിബ് എന്നുള്ള സെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ കുറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിബാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Ali puts his pencil on notebook for her. അവളത് പൊട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. Zahra does not take the pencil. എടുക്കുന്നില്ല. ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് പെൻസിൽ lying on the notebook. അവിടെ നമ്മൾ തീരുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനം കാണുന്നത് എന്താ? നോട്ട്ബുക്കിൽ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് കാണുന്നത്. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. വിസ്പർ മീൻസ് ടു സ്പീക്ക് സോഫ്റ്റ് ഇൻ എ ലോ വോയിസ്. അറിയാലോ, സ്നീക്കേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വാഷ് ഷൂ വിത്ത് പ്ലാബിൾ റബ്ബർ സോഡ്. നമുക്കറിയാം. സ്റ്റെപ്പ് നിബാണ്. കിട്ടാത്ത വാക്കുകളില്ലല്ലോ. See, this one is there, and
Listen, main ideas, you can read it. In Ali's house, he and Zahra are seen reading their textbook. They discuss what to do next, writing in their notebooks and passing them. Ali begs Zahra not to tell their parents. She agrees. They plan to share Ali's sneakers. Zahra agrees to wear them in the morning and return them to Ali after her class. As Zahra writes something, the step of her pencil breaks. Ali puts his pencil on her notebook to write, but she does not take it. We see a pencil lying on the notebook. Their parents' conversation is heard on the soundtrack, interspersed with the sound of hammer banging. It gives a natural effect and a feeling that they are living in a busy area. The conversation reveals their poor financial condition and the illness of mother. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കണം മക്കളെ. റെഡി അല്ലേ? Now discourses. Let's try to attempt some discourses. Write some discourses. Right. My Sister's Shoes is an Iranian family drama film that shows warm, caring, fraternal relationship based on love, consideration, self-sacrifice, and mutual respect of a brother and sister that is set over a lost pair of shoes. Based on your reading of the text, prepare write-up on love and care in the family relationship. നല്ലൊരു വിഷയമാണ്, നല്ല സാധനം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അലിയും സാറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും അതുപോലെ തമ്മിലുള്ള പരിഗണനയും അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ത്യാഗമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. എന്താണ് വിഷയം? എന്താ? ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഇൻ ദ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. റെഡിയല്ലേ? ഇത് താഴത്തെ അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റപ്പിൻ്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീരും ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നല്ല സ്ട്രൈക്കിംഗ് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണണം. അതുപോലെ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സാമ്പിൾ ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ. യു മേ റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. പ്ലീസ് കോപ്പി ദിസ്. അത് എഴുതിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ. നല്ലതാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ്. യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്. പ്രിപ്പയർ റിവ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണത്. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ എഴുതേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ വേണം. ടെക്സ്റ്റ് ആരാണ് എഴുതിയത്, എന്താ ടെക്സ്റ്റ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം. അതുപോലെ അതിൽ സെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ആദ്യം തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. തീം മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം. സിറ്റുവേഷൻ അത് വിശദീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്തായാലും റിപ്പീറ്റ്സ് വെച്ച കഥയാണ് ഈ കഥ. അതിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവണം? ഡ്രാമ ആൻഡ് ഡ്രാമ, പ്ലേ ആൻഡ് പ്ലേ, ഫിലിം ആൻഡ് ഫിലിം, അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നിങ്ങളെ കമൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആദ്യം അത് തീമിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. അതിൽ തീം റെലവൻ്റ് ആണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് റെലവൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാം. ഡയലോഗ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം. ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഷോട്ട് റെഡിയാണോ, ഫ്രെയിം റെഡിയാണോ, ഡയലോഗ് ഓക്കെ ആണോ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. എന്നിട്ടൊരു എൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ കമൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. റെഡിയല്ലേ? ദർ ഈസ് എ സാമ്പിൾ റിവ്യൂ. ദിസ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ അതേ സാധനമാണത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെക്കുക, എഴുതിയിരിക്കുക. റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിക്കണം. റിവ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വിശദമായിട്ട് ഓരോന്നെടുത്തിട്ടും പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നീണ്ടുപോകുന്നത് പാഠങ്ങളാകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് കുറേ പോകും. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now you have read the screenplay My Sister's Shoes. Retell as a story to one of your friends. Prepare a narrative. Narrative ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു, നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. Now Ali was relieved when Zara agreed to wear his shoes. He writes his feelings in his diary. Prepare the likely diary entry. ചെയ്യാതെ കുഴപ്പമില്ല. കുറേ പരിചയപ്പെട്ട ഡയറിൻ്റെ ഒക്കെ സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത്. റെഡിയല്ലേ? Now another possible discourse are here. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. Zara, if you tell dad he will beat both of us. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനാണ്. അലിൻ്റെ ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ. അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു നറേറ്റീവ് തയ്യാറാക്കാനാണ്. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്തത് പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഡയറിയാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തത് ഇവിടെ ഓർഡർ ഇവൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് കഥയാക്കി മാറ്റാനാണ്.
അടുത്തത് നിങ്ങൾ സാറെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളും സാറെ നമ്മൾ സംഭാഷണമായിട്ട് വായിച്ചാൽ കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. റെഡിയല്ലേ? ഇനി മക്കളെ അതിൽ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പിന്നെ തീമുകളാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആവാം, യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആവാം, ഇൻസെൻസ് ഓഫ് ബ്രേവറി ആവാം, ചൈൽഡ് ലേബർ ആവാം, ഇവിൾസ് ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസ് ആവാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്തിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കണില്ല. നന്നായി ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നെന്താ, വാച്ച് അതർ പീപ്പിൾസ് ഫിലിം, മറ്റ് ഫിലിമുകൾ കാണലാണ്. രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ബിൽഡ് യുവർ സ്കിൽസ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കിൽസ് നമുക്കറിയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമറ ആംഗിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് സെറ്റിങ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്സ്, ഇതൊക്കെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, സ്റ്റോറി ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് സംവിധാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം, സിമ്പിളും ആവണം. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഷോർട്സ്, ഓരോ പിന്നെ കാര്യങ്ങളും വേറെ വേറെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സൗണ്ട് റെഡിയാക്കണം, അവസാനം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോൾ വായിച്ച ബുക്കിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ചെറിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക വേണ്ടത്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പം ഇത് വന്ന നല്ലൊരു തീമാണ്, നമ്മളിന്ന് വളരെ റെലവൻ്റായ തീമാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈവിൾസ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ആൽക്കഹോളിസം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു മോഡൽ പറയാം. നമുക്കിപ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്, അതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സെറ്റിങ് പറയുന്നുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, സെറ്റിങ് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ എന്താ കാണുന്നത്, അത് ഏതൊക്കെ ഷോട്ടുകളാണ്, പിന്നെ ഡയലോഗ്, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതി തുടങ്ങാം. റെഡി അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഗതിയിൽ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? ബോയ്സ് ട്രാപ്പഡ് ബൈ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മണൻസ്, ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് അവനെ ഇതിൽ കുടുങ്ങാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ ടോട്ടലി ചേഞ്ചസ്, അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണ്. എ ടീച്ചർ നോട്ടീസസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂമിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഒരു പ്ലോട്ടാണ് പറയുന്നത്, ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ട്രൈ ടു ഗീവ് ഹിം കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. സമോ ഹി സക്സീഡ്സ് ഇൻ directing him or in leading him to the right path. നല്ലൊരു അവസാനം ആയിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, സെറ്റിംഗ് എവിടെയൊക്കെ ആവാം, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആവാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ടീച്ചർ ഉണ്ടാവാം, കുട്ടി ഉണ്ടാവാം, അവൻ്റെ പേരൻസ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചർ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ആലോചിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിംഗ് എവിടെയൊക്കെ വരാം, ഒന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലാവാം, അതിലേറെ വൾണറബിളായ സ്ഥലങ്ങളിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാവാം, അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടിലെന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും, സ്റ്റാഫ് റൂമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സ് റൂമിലാവാം. ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡയലോഗുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നാക്കിയതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല കുട്ടികളാണ്, മുമ്പിലൊരു മോഡലിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നീണ്ടുപോകും, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറ്, ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആ സിസ്റ്റർ ഷൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ആ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, അതോടുകൂടി നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. You note the shots.
third one. Okay dears, I think you might have got all the ideas. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.